Hi everyone! Olá pessoal, Louis aqui. Hoje vocês vão aprender um vocabulário completamente diferente que diz respeito à festa de São João. Today you are going to learn a very different vocabulary which is about São João party. What is São João? São João is a typical Brazilian party. It is a very traditional party in the country. It happens all month long. What month is it? It's in the month of June. When do we really celebrate São João? We celebrate São João on the 24th of June. This is the exact date of São João. São João was a disciple of Jesus Christ, and that's why people celebrate this party here in the northeast of Brazil. So stay tuned, and I hope you enjoy this video. Hit like. If you are not subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel, and let's get started. Now, this is a delegacia. What's a delegacia in English? It's a gas station. Excuse me? A gas station? No, I'm really sorry. This is a police station. Gas station is posto de gasolina. This is a police station. You can see the houses. Can you see them? They're really beautiful. Let me show you. So, this is a police station. Isto é uma delegacia. This is a street. It's a beautiful set. É lindo cenário. So, delegacia in English means, delegacia em inglês significa police station. And over here, we have a residence. A typical Brazilian residence. E aqui nós temos uma residência típica brasileira. And this is a posto médico. We don't have posto médicos in English or in the United States of America. Why? It's public. It's run by the government. Não temos posto médico nos Estados Unidos porque ele é tipicamente brasileiro. É administrado pelo governo brasileiro. Então, how do you say posto médico in English? I would say, using a free translation, a public medical clinic. A public medical clinic. Now we have another residence, which is typical of Brazil. You can see a typical residence of Brazil. And this is a mercearia, which could be a grocery store or sundry store, where you sell everything, right? You can see the little flags. They are kinds of streamers that we have in Brazil. As Brazil is a Catholic country, you can see Catholic churches everywhere. Look at the Catholic Church. You have the cross on the top, you have the bells, you have the door, and you have a crystal panel, a crystal window, uma janela de cristal, uma cruz no topo, a door é uma porta, and the cross on the top, e uma cruz no topo, and the bells, the church bells, or the church chimes, e os sinos da igreja. Let's go on. This is another church, as you can see. It's a beautiful one. This is a salão de beleza, which is hair salon in English. Salão de beleza, que significa hair salon in English. This is a typical residence of Brazil. É uma residência típica do Brasil. And this is the City Hall.
This is the city hall. So prefeitura in English is city hall. So it's spelled Prefeitura. We pronounce prefeitura in English is city hall or town hall. You can see another typical Brazilian house over there. And right there, that yellow house is Correios. What's Correio in English? Post office. Post office. So this is a beautiful set. So the people that did this beautiful set came from Paulo Afonso City, a nearby city, a very beautiful city. They were hired by the city hall, foram contratados pela prefeitura to do this beautiful job, para fazer esse lindo trabalho. And over here we have a typical Brazilian farmman. Typical Brazilian farmman. Aqui temos típico fazendeiro brasileiro. So as this is São João, como é São João, he is dressing a typical Brazilian costume. Traje, uma fantasia tipicamente brasileira, where they wear these costumes during São João party, onde eles usam estes trajes fantasias na festa de São João. You can see the hat, você pode ver o chapéu. You can see that he's wearing a scarf. Você pode perceber que ele está usando cachecol, echarpe. Why is he wearing a scarf? Because it's cold in June. June is winter in Brazil. June is winter in Brazil. Então, junho é inverno no Brasil, por isso é frio. You can see a squash. Você pode ver uma abóbora ou a pumpkin. Also, we have typical northeastern food. Nós temos comida tipicamente nordestina. We have farinha. Farinha in English is flour. We have milho. Milho in English is maize or corn. Maize or corn. And over here you have a place which is called Poço dos Desejos. It's a well where you can make your wishes. And it also says here, traz a pessoa amada e leva a pessoa enjoada. It is supposed to bring the loved person to you and scare off the annoyed, the nag person away from, scare off the nagged person or the annoying person. So you make a wish, you make a wish here, você faz o seu desejo, and then let's pray for your dream, for your wish to come true. Vamos orar para rezar para que seus sonhos se tornem realidade. You can see some flowers. You can see some flowers. Você pode ver alguns girassóis. And now we have a girl, typically dressed for São João, para a festa de São João. Typically dressed for São João party. You can also see a squash or a pumpkin. You can see that she's wearing a plaid shirt. Você pode ver que ela está usando uma camisa xadrez, which is typical, which is a typical costume of São João. And also on her left side, you can see Brazilian food, which is called feijão. Feijão. Feijão means beans. Bean is part of the traditional Brazilian dish. It's a typical Brazilian dish. So usually Brazilians eat rice with beans, meat, vegetables, and a green salad. So this is typical Brazilian food.
It's called feijão, which means beans in English. I hope you were enjoying having a good time. On at 8 o'clock, this place here where they will have a dance called quadrilha. It'll be packed with people dancing quadrilha, which is typical Brazilian. It only exists in Brazil. But the quadrilha started in those beautiful balls in France. But in Brazil, with the help of the black people that dance beautifully, it became very different. So I can say without a shadow of a doubt that this is a typical Brazilian party. It only exists in Brazil. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que esta é uma festa tipicamente brasileira, festa de São João. Over there, far from here, in the background, you can see a lot of stalls. Você pode ver muitas barracas. What do they sell in those stalls? O que eles vendem naquelas barracas? Typical Brazilian food and also typical Brazilian spirits. So we call them licor. Licor means alcohol or spirits or liquor. It means alcohol. It's typical Brazilian. It's made of cachaça. Cachaça is made from sugar cane, from the sugar cane. And they add other ingredients to make it tasty, to make it savory. Então eles acrescentam outros ingredientes para tornar mais saborosa. Let's see a liquor here. Can you see? This is a typical liquor of Brazil. This is a typical liquor from Brazil. It's called licor. So it's made of cachaça, a Brazilian spirit, a Brazilian beverage with alcohol, and it has other ingredients. They usually put sugar, they put also fruits so that they become tasty, savory. Ok? Então, aqui estão os licores. Tipicamente brasileiros, onde acrescenta outros ingredientes como frutas e açúcar também para torná-la tipicamente brasileira. And this is typical food too. You can see these cakes, right? Those one are peanuts. They are made of peanuts. São feitos de amendoins, called mendocitos. So they are healthy food. They are healthy food. Oh, this is a beautiful table. Can you see? You can sit down here and watch the quadrilha when it starts at 8 o'clock tonight. I'll be coming live at 8 o'clock to show you how beautiful it is. So I'll see you again at 8 o'clock. Ok? Bye for now. Vejo você às 8 horas. No transmitirei ao vivo essa quadrilha. Até. Eu tô lembrando de ser da minha vida. Eu tô lembrando de ser da minha vida. E que me pedaço assim. Eu não pra frente tirar. Eu tô lembrando de ser da minha vida. Eu tô lembrando de ser da minha vida. Chega mais, tá vendo aí? Eu sei do senhor. O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era bem ser feliz um jogo. Mas eu sou ainda sobrevive também. Por isso que eu tenho fama de chão de detergente. Tudo que até
sempre. A tradição, cultura, a identidade de um povo, a identidade de um nordestino. É isso aqui, é quadrilha, é cultura popular. Vamos valorizar, isso é nosso. Não chega a tá pensando, ó, falou. Ó, Messinho, pensa, Messinho, ó, no xodózinho. Esse é o casal de noivo mais lindo. Canta, minha Junina! Eu quero ouvir! Mas já vai! Cantarola! Isso aqui, pessoantes, isso é de vocês. A Junina não me... Pisamos pra cá! Sem necessidade é essa na minha terra. Tu não tá vendo? Festança e das grandes. Não, Lampião merece uma coisa mais. Mulher! Calma, não é pra tanto, meu filho. É só uma loucura da cabeça de minha filha. Pai! Chega a ser engraçado, o medo que você não tem amor. Deus considera o casamento um acordo entre marido e mulher, bem como um compromisso entre o casal e ele. Ele espera que nós dediquemos ao relacionamento e reconhecemos nossas responsabilidades, nossos deveres, lealdade e ao cônjuge e a Deus. Pensa, Padre. Deus abençoe, meu filho. Virgulino, meu filho, o casamento é sagrado e não sou eu quem está dizendo. Tu sabes quem disse, né? Pensando